Do you hear me? Ne kemi për detyrë të mos harrojmë kush janë prej një bashkësie që shekuj pasi ishte shkëputur nga trojet e të parëve, vazhdonte ta ruante Shqipën, kujtesën e prejardhjes dhe lidhjen me botën shqiptare. Babai juaj ishte 15 vjeç kur u nis nga Greci për në Amerikë, kur e kthyet në vendlindje në vitin 1974, pas 45 vjetësh larg, a ju foli përsëri shqip njerëzve me të cilët kishte kaluar fëmijërinë. Gjuha kishte mbjetuar lartësinë, kohën dhe një jetë të në një kontinent tjetër. Kjo trashëgimi që për shumë breza kishte jetuar si kujdes familjare, te ju mori edhe trajtën e angazhimit politik. Kur shqiptarët e Amerikës ju folën për Kosovën, në mesin e viteve 80, ju ishit një kongresmen i ri, teksa për Kosovën në Washington dihej fare pak. Në vitin 1986 e ngritet në Kongresin e Shteteve të Bashkuara çështjen e shkeljes së të drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi. Afirmimi i çështjes së Kosovës në Kongresin Amerikan në ato vite ishte më tepër se një qëndrim politik, duhet të dëshmohej një padrejtësi që pak njerëz e njihin, të përballohej kundërshtimi një diplomacie shtetërore që kishte rënë një miq të vjetër në Washington dhe të shpjegohej ligjvënësve amerikanë se pas fjalorit zyrtar të Jugosllavisë së asaj kohe qëndronte një popull të cilit po i cenoheshin vazhdimisht dhe në mënyrën më brutale të drejtat themelore. Ju e nisët këtë punë shumë vjet përpara se represioni sistematik, vrasjet, masakrat dhe dëbimi masiv nga ana e politikës kriminale të Serbisë e shndruan Kosovën çështje të politikës botërore. Edhe pasi përfundoi mandati juaj në Kongres, ju e vazhduat angazhimin me themelimin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane në vitin 1989. Ajo punë mori një shtrirje tjetër. Ju kthyet në Kosovë, pat nga afër çfarë po ndodhte, takuat njerëzit që po artikulonin rezistencën politike e intelektuale të shqiptarëve dhe bashkë me Tom Lantosin e sfiduat haptas
politikën e Slobodan Miloševićit, në një kohë kur kjo kërkonte edhe guxim personal. Në Washington ndërkohë krijuar një rreth gjithnjë më i gjerë njerëzish që njohën me Kosovën dhe ishin të gatshëm të merreshin me të. Tom Lantos, Bob Dole, Ben Gilman, Claiborne Pell dhe shumë të tjerë u bën emra që shqiptarët do t'i mësonin e do t'i mbanin për herë në mendje. Në krijimin dhe ushqimin e atyre lidhjeve, lidhja shqiptare, shqiptaro-amerikane, dhe ju vetë patët një rol që la gjurmë në historinë e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në ato vite Kosova nuk ishte ambasadë në Washington, as diplomaci shtetërore që ta përfaqësonte. Atë zbrasti e mbushën sa mundën mërgata jonë dhe miqtë si ju, duke ndërtuar lidhje me politikën amerikane, duke sjellë dëshmi nga Kosova dhe duke i hapur çështjeson dyer që deri atëherë kishin qenë të mbyllura. E nderuar e dashur Shirley, ju bashkuat kësaj pune nga një rrugë tjetër dhe shumë shpejt u bët një prej zërave më të shquar e më këmbgulës. Me përvojën tuaj në botim, në shkrim, analizë të politikës jashtme, ju shndruat në një kronistë duke dëshmuar, dokumentuar dhe argumentuar për Kosovën, nga se nuk mjaftonte vetëm të kërkohej mbështetje. Duhet të njihej historia e saj, të kuptoheshin mekanizmat e represionit, të ndiqej ajo që po ndodhte në terren dhe të përgjigjej me fakte paraqitjeve që për vite me radhë kishin shtrembruar, gënjyer e falsifikuar për pozitën e shqiptarëve në ish Jugosllavi. Pra këtë punë e bët në shkrime, raporte, dëshmi para Kongresit, takime me politik bërës e me diplomat dhe paraqitje të shumta publike. Në vitin 2002 të dy shkuat në Hag për dëshmuar në procesin kundër Slobodan Miloševićit, i akuzuar i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për krime kundër njerëzimit në Kosovë. Edhe atëherë si shumë herë më parë, puna juaj ishte dëshmi, pra ju e dëshmoni me fakte atë që Serbia kishte bërë me vite kundër shqiptarëve të Kosovës. Pas qershorit të vitit 1999, Kosova kishte një betejë tjetër përpara, betejën për ta kthyer lirinë e fituar në një status të qëndrueshëm politik dhe më pas në shtetësi. Faleminderit për mbështetjen e madhe që i keni dhënë Kosovës në periudha shumë të vështira. Për mua është nder i veçantë që para pak kohësh, para pak minutash, si ushtruese detyrës së presidentës, pata nderin që t'ju jap juve, zoti DioGuardi dhe zonja DioGuardi, shtetësinë e Republikës së Kosovës. Ju keni qenë miq Kosovës shumë përpara se ajo të bëhej shtet, prej sot jeni edhe qytetar të saj. Për mua është nder i veçantë t'ju uroj shtetësinë e Republikës së Kosovës dhe t'ju them mirë se vini në mesin e qytetarëve të saj, mirë se vini në shtetin tuaj të dytë në Republikën e Kosovës. Urime të dyve dhe ju faleminderit shumë. The floor is yours. Sorry. No, I just want to say again that, we are so pleased to be with you, Acting President Ahmed Edison, Acting President of Elena Haxhiu. We really very deeply appreciate being granted real independence. It's not just honorary independence, it's actual independence and actual recognition of our being citizens. I mean, this is really of great importance. So we're not just honorary citizens, we're actual citizens of Kosova. We also want to recognize here the work of the Albanian American Civic League. In a little while from now, you'll be meeting some of the key members of our board, and it's important because our board also is directly involved in our making profound differences in the conditions and aspirations of Kosovar Albanians from the time in 1989 that U.S. Congressman, and you know this, catapulted to international awareness when he made a secret trip to Belgrade. And
he exposed the suppression and oppression of Kosovar Albanians at the hands of Serbian dictator and war criminal Slobodan Milosevic, and then returned to New York with proof. Joe and I would meet later, so what happens with Joe happens in the late 1980s. Then we meet in 1984 as two of the few individuals in the United States who understood the rising danger of Slobodan Milosevic. And Joe and I would work with our board for years to achieve Kosova's Declaration of Independence on February 17, 2008. And one of the reasons that honoree Stephen Pauls is with us today, sorry, Stephen, is that we want to recognize what he participated in at the ground level when we were all trying to rise up against Slobodan Milosevic. We actually end up meeting Stephen Pauls when we're all in the Hague area, coming on a regular basis to try to prevent Kosovar Albanians who stood up and fought for Kosova's independence. Not, again, Kosovo has a history, Albanians have a history not of initiating violence of any kind, not of being involved in military activity, but in this case, had to rise up to defend everyone. Everyone was at risk. So it's important that we're together today to go back in history to recognize what it took to overthrow Slobodan Milosevic, and then to arrive now in this moment in 2026 where we can make decisions about how we can go forward. So with that, again, we want to thank you for making us a part of this process. Part of your family. Okay. Thank you, Shirley. Put this here. I brought this with me for a reason. This is the book that came out in 1992 when I left Congress. It was compiled by a very bright young man who has his doctorate now in Canada and functions as an attorney, even though he's not a lawyer. He said to me, Joe, if you give me access to your archives, I have to compile a book on all the things that you did, because it's extraordinary, your energy, what you were able to do in spite of great odds. Now, I see many cameras here. Just take a picture of this, make it larger, and make sure you get this book from Amazon, okay? If you need to do it through my office, you'll get the discount. If you want thousands of copies, hundreds of copies, I'll get you a 60% discount from Amazon. So you have to designate someone in your office to do that, because I want every family of Kosovars to have this book. That's how complicated it was to get a new state called Kosova. Now we're trying to get a new Komtar called Kosova. We don't need just a state. We need a nation. And that nation is now being attacked by the enemies of the Albanian people. And we're here because right now, legally, somebody could make the argument there is no Kosovo state because of the way things evolved from the election and all. I hate to say it that way, because you don't want to hear that. But we have to be careful, okay? The reason this is also very important is for you to be, if you're not already, exposed to the people that came together with all of us in The Hague. And this is something that many people in the room don't realize. And they don't realize it because
we decided at all costs we were going to free Kosovar Albanians who were being jailed just for rising up against Slobodan Milosevic. And we led our work and also the work that Stephen Pulse was involved in and some others led to the freedom of two of the major people at the time who worked to save Kosova. So if you look at the back cover here, you will also see endorsements of key people, and one of those endorsements is from Stephen Pulse. And it's also the case that Roland Joni, who could not be with us because of the role that he plays in terms of several governments. He can't take a public position, but in the past, when he did not have that particular role throughout the region, he made a difference. And he worked with me for a long time in particular to bring some of the people to The Hague who were responsible, not Albanians, not Kosovar Albanians, but the people who were working to hurt Albanians. He testified in the U.S. So with Congress that, for us. I know we've spoken at length. We look forward to meeting you throughout the day. Thank you again, Joe and Shirley. Thank you very much again that you were here. It was our pleasure and honor to have you here. Thank you again for everything what you did for our people and for Kosova. All the best for you, and we'll keep in touch and we will continue to work together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Joe. Thank you. If you have any questions for Mr. Joe and for Mrs. Shirley, they have a question for me, but for political reasons. Want that right now, right? Yeah. Thank you. I think that we're going to be together in a reception now. Let And me we say can all this. speak. Yes. You should know that I come from New York. I come from New York. I was born and raised in the Bronx. My parents worked very hard. They became partners in a food market in the South Bronx. And I worked there 8 years old, 9 years old, 10 years old, and learned a lot about life that way. So I want you to know that there's something you have to remember. That when I got elected, I was in a district that was so hotly contested that I had to debate 10 different people, and they were all elected in Westchester County for something. Assemblyman, state senator, all kinds of things. So I had to work very hard in order to emerge. And I even brought with me, later I'm going to show the picture of the 10 people, including the chief of staff of the congressman that I had to run against at the last minute. So this was not easy. So don't take it for granted. I am here with Shirley to be sure that you have a president, and I hope it's before I leave. If it's not before I leave, you are going to be in desperate trouble because you have enemies already poised to upset the balance in the Balkans. So it's important that I came with my loud voice to wake up the Albanian people. This is not the time to fall asleep because people are ready to take it away from you. I hate to say that, but it's, you can see it. God bless you all. We're here to raise up everybody in this room. Zot